O soul, are you weary and troubled? Adafo Erade asomdwe enkan. Erade adom Michelle Bosse nyame de yenkwa fam yen a. Afedi ye ba be hu the actual seal of God. Pepa ucha me pesa wo de hye wa adwene mu. Eni ka mo mpae. Odomankoma wa udinde menene amene wa so ni asase eyewo ebise wo na wo boye e masa fludo nyina wo ebise wo na yewo de yesre pa wo chawo yobo akoma yi efri wo memo na maye ohonama koma na maye homo foforo nso asiti mu na fedi fa wo mra na watem de na wahyede no fa gura ye wo na wo ko wa bofo chin ohu yen a wahye yen so shura yen na won so anu no so yenya bi se yen ni bi mpa Awurade yesre ene dum yen bi ora Yesu dim budimunti amen onofo ema obunfu se obufu ana yobonsam na yahye wo mu see and that is where Bible suano and it's a biblical fact. This is not a doctrine of any church. That says the Lord, the seal of God. The seal of God is 777. 7. It is a perfect number. Onyame so anono a 777 and obonsam so anono a 666. You may continue from the Bible. Until I may say, yam call the seal of God. Genesis chapter 2, verse number 2 and 3. Nada etuso eson verse 7. Onyankopon wie na adwuma oye no. Nada etuso eson no second 7. Ohumi fi na adwuma oye nyina ho. Na onyankopon hyira da etuso eson no the second 7 na otew ho efise onumu ana onyankopon humi fi na adwuma oboy na oye nyina ho. 777. This is the seal. Na onyankopon na da to so eson no onyankopon wie na adwuma oye nyina na da to so eson no ohumi free na adwuma oye nyina ho na onyankopon hyira da to so eson no na otew ho efrise enumu na onyankopon humi free na adwuma oboy na oye nyina ho enti tino kai se ne odimra ni nyina so na otubia kono odini nyina ho fo. So the seal of God is 777. And enti asema onyankopon kan the seal no is a sign. Ayon century obia kwa ya century bia yeko etore bi bako abusu bi mo no ntafo ebese ya ne ate se ba kuti na ni ma yate na afuru su hi sign ne ma mediti ya de shen so adofo o come now for original one sign they have their seal one more ebi ni atu tron na afuru so kire trap ofimo sanso nyame so the trap na ofimo the seal is 777. Ezekiel chapter 20 verse number 12. When I has a seal in the New Testament too. The seal started from book of Genesis. Creation and onyame started sealing the man. Onyame bo ni pewie pe and a sealing no started the two. And in Ezekiel chapter 20 verse number 12 or say nanso me de me wo me na me ma wo se enye me ni wo montamu nsankyere ni na wo hu se me ni Awurade a me te wo ho no tie. As Genesis chapter 2 or say na me there to so so no me hyira da no na me te wo ho. Enti onyankopon se ne da no
ɛyɛ homeda ne sɛnkyerɛne no ɛne sɛ wo so onyame ɛwɔ ne homeda kronkron no mu a you prove to God say gidie mu no Yesu mogya no ate wo ho ɛnyɛ wa hoɔden ɛnyɛ wutumi and may I keep the Sabbath because I was sanctified by the blood of Jesus. Yesu mogya na ate wo me ho ɛno nti na nɛ metumi ka onyankopɔn ɛman no ho enti ɔsɛ me sɛ ɛyɛ me ne wɔ ntam nsɛnkyerɛne na wo hu sɛ me ne wɔ ho no ɔdɔfoɔ enti onyankopɔn de ne homeda no de maaye sɛ me no yɛ di ne homeda no a ɛkyerɛ sɛ onyame watew yɛ ho Bible mu ba bia ni ho a ɛkyerɛ sɛ wo soma wo di prove kan sɛ onyame homeda no pɛ ɛne titi verse number 20 no ɔsɛ na monyɛ me homeda no kronkron na ɛnyɛ me ne mo ntam nsɛnkyerɛne na mo hu sɛ me ne Awurade mu Nyankopɔn ɔde ama wo watew ho ɛno nti ɔno nso ɔhyɛ wo sɛ yɛ no kronkron edu da to so ɛsɔ homeda na wokɔ he ukodwa ukɔ adwuma ukɔ ayie ɛnfa na wokɔ onyankopɔn sɛ me de me homeda no me ma wo oh Leviticus chapter 23 tie asama Bible kae homeda no tie ni Bible ka kyerɛ me no Leviticus chapter 23 verse number 3 tie ni Bible eka na me no yatumi afa so na yatumi anya nkwa homeda no den na Awurade sɛ yɛmfa nyɛ homeda no den na Awurade sɛ fa yɛ ɔse na da to so ɔse nansia na wɔyɛ adwuma na da to so so no yɛ ɔhome mu homeda munhyia nhia kronkron monyɛ adwuma biara ɛyɛ Awurade homeda motena bia nyinaa mu nansia na monyɛ adwuma na da to so ɛsɔn no ɛyɛ homeda ma ɛyɛ home mu homeda munhyia ɛhyia kronkron monyɛ adwuma biara ɛyɛ Awurade homeda motena bia nyinaa mu enti da to so ɛsɔn no onyankopɔn se sorry da to so ɛsɔn no onyankopɔn se ne ma ɛhyia kronkron da to so ɛsɔn no yɛnti atwa sɛ wo hyia kronkron ne sɛ ɛnyɛ wo homeda ɛnyɛ me homeda ɛnyɛ onipa bia homeda watumi apawda ɔpɛ na ma atwa di ampo ɔso ne asase yɛfoɔ ne da ɔse da no home ɛfiri sɛ ɛyɛ ne seal a ɔde seal ne ma no ɔdɔfoɔ yɛnkɔ deɛ Paul nso kaayɛ ɛwɔ the book of Hebrews chapter 4 verse number 9 to 11 no Hebrews chapter 4 verse number 9 ɔdɔfoɔ enti onyankopɔn asɛm ɛndi ahana mekaya na meyɛ mu ahyɛ me kakra and so therefore ɛndi homedadie aka ama onyankopɔn man pokure ɛnɛ aka mankrafoɔ ɔmɔ ɛnɛ wo wote nkran na wo yɛ nkrani a wɔn di ɔmɔ wa mfa wo ho saa de santi wote santi mamu na wo yɛ santi na wɔn di wɔn adan kɛse a mfa wo ho ɛndi homedadie no aka ma onyankopɔn man those who were sealed are those who keep the Sabbath day. And yeah, sorry, the Paucha Fashawa Drimu. Nemo Yami Siri Emmanuel, or Buffalo Nam Israel Memu, a city on Nam Yasi, a Siri Yamima, and one more kind of mine on her. Ask yourself, am I sealed by the word of God? So Nyakupo has someone else, no. Verse number 10, or see. Na nia wa hyɛn ne home mu no nia wagye Kristo adi sɛ ne kra ne na gye nkwa no ɔno nso home mfi ne nnwuma ho sɛnea onyankopɔn home fi ne de ho no onyame home da bɛn de di kai mienu miensa anan enum nsia dabi kwasia da kɔpɔ fiada onyankopɔn home wɔ da ne nyinaa mu ɔhome wɔ ne home da kronkron me ne nia me ne
kwa me twedi amponda no memre da and Awurade home ye e mo bi na da you can decide you can decide to you only day ube to make decide say I can choose any day as a Sabbath day or your day but e Nyankopon day fasha wadwunu me person ne yete Bible ase me na me keep Sabbath o but me boy Awurade mpa say on kire me no kure no mami hu Awurade da na di kire me and I decide to follow because God is sealing his children. Other form, maybe sa enti o say, send you Nyankopon home no. Won a wo mo gi Yesu Kristo di se wo mo kra no ma gyenkwa no. Wo mo so wo mo home, send ya Onyankopon home no. Ye ba bi so e be ko na wie ne ye be sua, ye be hu. Enti verse number 11 no, o say enti momodin ehye ohome ni mu. Na obi anhwe ase anye asode kro no ara ehwe so mumma ye momodin ehye Onyankopon home no mu na obi anhwe ase obi ankoye asode senya ebi mu ye no he odofo emobi nadawo ena wuti Awurade asemo momodin say opesir ni bia ope heaven akodia try to search the seal of God, which is the mark, and the mark is 777. Obanya safu ye bunebe. Enunti Bible say, see, homedano. Who can choose any day? Me say me Bible bi. Obetu ma pa wo de bia de aye homeda. Na so Onyankopon homeda wunnim na ntoa. Onyankopon homeda wunnim. Se me so me nim na me to a found and eziefo bebre o me da bo no na mayi ase o me da no ye de ope Awurade fa bo ne nchemo yentie the Bible no ka Paul say enti momomodi ehya humi numu na obi ahwe ase anya so de kro no ara ho ehwe so adenti na Paul kasa yenko the book of Numbers chapter 15 Numbers chapter 15 verse number 35 37 and 30 of enti Awurade asemo o say na Israel fo no wosre so no wokohu obarima bi a oripe ehina homeda obarima bi a homeda no memreda no opeja akwakoso enye se wasopo opeja no okwafu na wo no ko bo Mose eni Aaron amane Osi na wo Mose ni Aaron mani and verse number 37 is say na wo ni duamu efise wo nyankyere ni a wonye no ye Mose ni Aaron mfa wo mo penye bribi mo ko bi se Awurade de asi yenye den na onyame nkyere se obi to homeda de twa so mo ye no ebi bo adwaman Onyankopon de yare dom ni owu obeto wo mo so ebi suma bosom onyame kunkum wo mo enibri ade ohabre wo mo aware seye kronobo aka kobo krono yesiu na bo na obesu koto ho medan yentie me Onyankopon kan ye verse number 38 na Awurade ka kire Moses say okum na wonkum obarima no asafo no nyina nsiu no abo ewo Isra no achi hey oyeden wa mokro no wanko ankosum nyame foforo wanko yohoni bi no ye Jew ni o ye Israel ni nanso oto meda no onyame ma yesiu na bo ewo kro nachi gire ni o Kristo ni awa fa Kristo sa o kra no waje nkwa edumemre da homeda no kwanfa huhumu oso eya wo den kro nachi o ana we do kwa koto anase ye do betu pro ni mo Onyankopon tietie me pese Yesu abribi wa emobi nadawo Numbers chapter 23 verse number 19 tie Onyankopon yonipa na we di atoro ana onipa ba na wanu ne ho so ono de obeka assembly na orinye anas obeka sa na orima emamu ana twino
onyame onyensa yam ene nsachi obi ye bi wosere so ikusim na bukum no kro na chi saa so na Paul say mumaye momoden no bi anyen hwe so kro asoden kro no bo moden Ewurade nka ho Ewurade mbo amene wo the mark near 777 kai homeda na ye no kronkron na kwa asore homeda kredi no kronkron na ubenya onyame homeda kronkron mu inshira heaven po yekudi homeda if you say it is a mark Isaiah chapter 66 verse number 23 heaven eba kudi homeda ho Ewurade nka me no ho no mo amene wo Ewurade shira amene wo na mark no yen sheme ne wo yen adwemu na obofo ni silia no ema ne kronkron no. They have told you and I'll teach you the mark or the seal of God. Hey, who are poor china? You better call the mark of the beast. So, Amen.